వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్. బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థులకు స్వాగతం. In this lesson, I explain the topic measures of dispersion. I explain some of the multiple choice questions. Right? In English and Telugu. The topic is measures of dispersion. I'll tell you this particular topic in 2-3 particular parts. Okay, part 1. Question number 1. Dispersion means A. Scatteredness, B. Deviation, C. Variation, D. All of these. Scatteredness, deviation, variation. The answer is option D, all of these. Dispersion means scatteredness, deviation also, variation also. In Telugu, dispersion means, dispersion ante ente, A. Scatteredness, B. Deviation, C. Variation, D. All of these. Dispersion ante scatteredness అంటే విడిపోవడం అనమాట. ఎగ్జాక్ట్ తెలుగు పదాలు నేను చెప్పలేను, కానీ స్కాటర్డ్నెస్. తర్వాత డీవియేషన్ అవ్వడం, వేరియేషన్ ఉండడం, ఈ మూడు కూడా డిస్పర్షన్కి మీనింగే. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. రైట్. సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్? Options: A. Range, B. Quartile deviation, C. Mean deviation, D. Standard deviation. Very easy to calculate is option A, range. Range is the measure we can calculate very easily, measure of dispersion which we can calculate very easily, right? Highest minus lowest observation, right? In Telugu, which of the following measure, ఈ కిందనిచ్చిన మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్లో ఏ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు క్యాలిక్యులేట్, సులువుగా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగిన మెజర్ ఏంటి? ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగిన మెజర్ ఏంటి? ఏ. రేంజ్, బి. క్వార్టైల్ డీవియేషన్, సి. మీన్ డీవియేషన్, డి. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఈ నాలుగిట్లోనే చాలా సులువుగా క్యాలిక్యులేట్ చేయగలిగే మెజర్ ఏంటంటే రేంజ్. హైయెస్ట్ మైనస్ లోయెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, వచ్చేస్తుంది రేంజ్. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్. The range of a set of values x1, x2 and so on xn is, that is for set of values x1, x2, xn, what is the formula of range? How do you calculate the value range, that is measure range? A. xn minus x1, B. x maximum minus x minimum, C. Modulus of x maximum minus x minimum, D. Modulus of x minimum minus x maximum. Immediately you will go for xn minus x1. No, not that. The maximum amongst these values, x maximum called, minus minimum amongst these values called x minimum. So x maximum minus x minimum, the answer is option D. Clear? In Telugu, the range of a set of values x1, x2 and so on xn. x1, x2, xn అనే వాల్యూస్ ఇస్తే ఆ వాల్యూస్కి రేంజ్ ఫార్ములా ఏంటి? రేంజ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ఏ. xn మైనస్ x1, బి. x మ్యాక్సిమం మైనస్ x మినిమం, సి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ x మ్యాక్సిమం మైనస్ x మినిమం, డి. మాడ్యులస్ ఆఫ్ x మినిమం మైనస్ x మ్యాక్సిమం. సో ఇవన్నీ చూడగానే ఫస్ట్ xn మైనస్ x1 అని పెట్టేస్తాం. అది కాదు ఆన్సర్. ఎక్స్ ఇచ్చిన వాటిలో x1, x2, xnలో మ్యాక్సిమం చేయాలి, దాన్ని x మ్యాక్సిమం అంటాం. అలాగే అందులో మినిమం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దాన్ని x మినిమం అంటాం. x మ్యాక్సిమం మైనస్ x మినిమం, అది మాడ్యులస్ కాదు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి, x మ్యాక్సిమం మైనస్ x మినిమం. ఇది రేంజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఫార్ములా. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్. ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ రేంజ్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై, ఏ. ఆప్షన్ ఏ, x మ్యాక్సిమం మైనస్ x మినిమం బై x మ్యాక్సిమం, B. x maximum plus x minimum divided by x maximum minus x minimum, C. x maximum minus x minimum divided by x maximum plus x minimum, D. x maximum by x minimum. The answer is
C, option C, x maximum minus x minimum divided by x maximum plus x minimum. Always you see, you refer the coefficient is defining like a minus b by a plus b, like that formula, right? So x maximum minus x minimum divided by x maximum plus x minimum. In the numerator minus, in the denominator plus. A minus b by a plus b, like that, right? So option is this. In Telugu, coefficient of range is calculated by coefficient of range, range యొక్క coefficient ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసి? జస్ట్ ఇట్ ఇస్ ఎ ఫార్ములా. ఏ ఎక్స్ మ్యాక్సిమం మైనస్ ఎక్స్ మినిమం బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం, బి ఎక్స్ మ్యాక్సిమం ప్లస్ ఎక్స్ మినిమం డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం మైనస్ ఎక్స్ మినిమం, సి ఎక్స్ మ్యాక్సిమం మైనస్ ఎక్స్ మినిమం డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం ప్లస్ ఎక్స్ మినిమం, డి ఎక్స్ మ్యాక్సిమం బై ఎక్స్ మినిమం. ఆన్సర్ ఏంటి? సి, ఎక్స్ మ్యాక్సిమం మైనస్ ఎక్స్ మినిమం డివైడెడ్ బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం ప్లస్ ఎక్స్ మినిమం. ఇప్పుడు ఏబి అనే రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, కోఎఫిషియంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకోండి, ఏ మైనస్ బి బై ఏ ప్లస్ బి, అంతే ఫార్ములా. ఏ మైనస్ బి బై ఏ ప్లస్ బి అలా ఉంటుందన్నమాట జనరల్గా. అంటే గుర్తుపెట్టుకోవడం చెప్తున్నాను. మైనస్ పైన ఉంటుంది, అంటే న్యూమరేటర్లో ఉంటుంది, డినామినేటర్లో ప్లస్ ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఆల్వేస్ న్యూమరేటర్లో మైనస్ ఉంటుంది. ఎక్స్ మ్యాక్సిమం మైనస్ ఎక్స్ మినిమం డివైడ్ బై ఎక్స్ మ్యాక్సిమం ప్లస్ ఎక్స్ మినిమం. ఇక్కడ మైనస్, ఇక్కడ ప్లస్. అర్థమవుతుంది కదండి? నెక్స్ట్ 5th క్వశ్చన్. Which measure of dispersion is most affected by extreme values? Which measure of dispersion is most affected by extreme values? Options: A, mean deviation, B, standard deviation, C, quartile deviation, D, range. Answer is range, option D. So is range. Most affected by extreme values. Extreme values, you have to consider extreme values. So if you consider extreme values, obviously range, the formula is based on two extreme values only, x maximum minus x minimum. Both are the extreme values. So it is most affected. Range is most affected by extreme values. In Telugu, which measure of dispersion is most affected by extreme values? ఏ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ మీద బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? మోస్ట్ అఫెక్టెడ్ బై ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ మీద బాగా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఆప్షన్స్ ఏంటి? మీన్ డీవియేషన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, క్వార్టైల్ డీవియేషన్, రేంజ్. ఆన్సర్ ఏంటి? రేంజ్. ఎందుకని? ఆ రేంజ్లో ఎక్స్ మ్యాక్సిమం క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఎక్స్ మ్యాక్సిమం మైనస్ ఎక్స్ మినిమం చేస్తాం. ఎక్స్ మ్యాక్సిమము ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూవే, ఎక్స్ మినిమము ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూవే, రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూసే అంత ఫార్ములాలో ఉండే రెండును. కాబట్టి రేంజ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, రైట్? సో వీ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్, if you go for 6th one, 6th question. Which of the following measure is best measure of dispersion? Which of the following measure is best measure of dispersion? A, range, B, quartile deviation QD, C, mean deviation MD, D, standard deviation SD. The option is standard deviation. The best measure of dispersion is standard deviation. These are all the measures of dispersion, in which the best measure is always standard deviation. Remember, it is a standard deviation. Alright? In Telugu, which of the following measure is best measure of dispersion? ఈ కిందిని ఇచ్చిన మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ మెజర్స్లో ఏ మెజరు బెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్? డిస్పర్షన్లో మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్లో బెస్ట్ మెజర్ ఏంటి? ఆప్షన్స్: రేంజ్, క్వార్టైల్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, బెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్లో బెస్ట్ మెజర్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. అది చాలా యాక్యురేట్ సూపర్ మెజర్ అనమాట, బెస్ట్ మెజర్. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనేది వేరియేషన్ని కొలవడానికి, డిస్పర్షన్ని కొలవడానికి మంచి మెజర్, సూటబుల్ మెజర్, రైట్? ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ laid down by the Fisher. ఓకే, అన్ని ప్రాపర్టీస్ కూడా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. అందుకని స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ బెస్ట్ సూటబుల్ మెజర్ అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్ 7th one. Which of the following measure of dispersion do not have units? Which of the following measures of dispersion do not have units? Right? Options: A, standard deviation, B, range,
C. Quartile deviation. D. Coefficient of variation. Coefficient of variation. So in which actually the bit this particular question refers measures of dispersion. All measures including coefficients. Then only this question is going to be valid, right? Anyhow, which of the following measures of dispersion do not have units? Option is coefficient of variation. Coefficient is completely independent of any units of given data. Coefficient of any kind of coefficient of variation, you can see the answer. Coefficient of variation, coefficient of range, coefficient of standard deviation, quartile deviation, whatever it is. It is nothing but which are independent of any units of given data, any coefficient. So therefore option is coefficient of variation. In Telugu, which of the following measure of dispersion do not have units? ఈ కింద ఇచ్చిన measure of dispersion లో దేనికి యూనిట్స్ లేవు? దేనికి do not have units? ఏ మెజర్కి యూనిట్స్ లేవు? యాక్చువల్గా మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ అని కాకుండా మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్లో అన్నీ కలపాలి ఇక్కడ. కోఫిషియంట్స్ కూడా కలిపి. మెజర్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ అంటే రేంజ్, క్వార్టైల్ డీవియేషన్, మీన్ డీవియేషన్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, వేరియన్స్ ఇవన్నీ అనమాట. వాటితో పాటు కోఫిషియంట్స్ని కూడా యాడ్ చేయాలి. ఇది చూడండి, ఆప్షన్ చూడండి. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, రేంజ్, క్వార్టైల్ డీవియేషన్, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్. ఆన్సర్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్. ఎందుకనంటే ఏ కోఫిషియంట్ అయినా సరే, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ రేంజ్ అవ్వచ్చు, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్ అవ్వచ్చు, కోఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్, ఏదైనా సరే కోఫిషియంట్ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ యూనిట్స్. యూనిట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. డో నాట్ హ్యావ్ యూనిట్స్. వాటికి యూనిట్స్ ఉండదు. కోఫిషియంట్ అంటే ఒక నెంబర్, ప్యూర్లీ ఒక నెంబర్, ఏదో 5.2, 0.8 అలా ఒక నెంబర్, అది పర్సంటేజ్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది అంతే తప్పితే దానికి యూనిట్స్ ఏమి ఉండవు. అందుకని ఆప్షన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియేషన్. నెక్స్ట్ గో టు ద 8th one. The measure mean deviation is calculated from. The measure mean deviation is calculated from options: A. Deviations, B. Relative deviations, C. Absolute deviation, D. All of these. Deviation something which is also answer, but absolute deviations is a correct answer. So not relative deviations. Therefore all of these is wrong. Therefore the option is absolute deviation, because in mean deviation we consider modulus. What is meant by absolute deviation? We always consider, for example, 2 minus 4, it is minus 2, we consider deviation is 2 only, that is absolute deviation. And 4 minus 2 we consider 2. For both in both the options we consider 2 only. 2 is the absolute deviation, so that is what we consider in mean deviation, right? Clear? So therefore in mean deviation we consider absolute deviations. In Telugu, the measure mean deviation is calculated from. Mean deviation అనే మెజర్ ఈ కింది ఇచ్చిన వాటిలో దేని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ఆప్షన్స్: ఏ డీవియేషన్స్, బి రిలేటివ్ డీవియేషన్స్, సి అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్, డి ఆల్ ఆఫ్ దీస్. ఇందులో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్. మీన్ డీవియేషన్ అనేది మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏదో సమ్ xi మైనస్ ఏ, దాని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఏదో 1/n సమ్మేషన్ fi ఇంటూ మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ ఏ. మాడ్యులస్ ఆఫ్ xi మైనస్ ఏ అది డీవియేషన్. డీవియేషన్లో మళ్ళీ అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్ కూడా చెప్పొచ్చు. ఇది లేకపోతే ఈ ఆప్షన్ ఇవ్వచ్చు. డీవియేషన్స్ నుంచి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, కానీ క్లియర్గా చెప్పాలంటే అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్. మాడ్యులస్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏదో 2 - 5 తీసుకున్నాం అంటే -3 వచ్చింది, దానికి +3 తీసుకుంటాం, మాడ్యులస్ కదా. అలాగే 5 - 2 కూడా, దానికి కూడా +3 తీసుకుంటాం. అంటే డీవియేషన్ ఎంత ఉంది? 2కి 5కి 3 ఉంది, 5కి 3కి 5కి 2కి కూడా 3 ఉంది. అది డీవియేషన్. అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్ అంటే మీనింగ్ మాడ్యులస్. సో కాబట్టి అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ తీసుకుంటాం. మీన్ డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మాడ్యులస్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అబ్సల్యూట్ డీవియేషన్స్ మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. అది ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9. మీన్ డీవియేషన్ ఈజ్ మినిమమ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్. Mean deviation is minimum when it is taken from. Options: A. Mean, B. Median, C. Mode, D. All of these. Answer is median. Mean deviation is minimum when it is taken from median. In Telugu, mean deviation is minimum when it is taken from. Mean deviation అనేది ఎప్పుడు దేని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మినిమం అవుతుంది? క్వశ్చన్ అది మినిమం అవుతుంది. ఇది ఒక స్టాండర్డ్
ప్రాపర్టీ. ఏ మీన్, బి మీడియన్, సి మోడ్, డి ఆల్ ఆఫ్ దీస్. మీన్ డీవియేషన్ అనేది మీన్ నుంచి చేయొచ్చు, మీడియన్ నుంచి చేయొచ్చు, మోడ్ నుంచి చేయొచ్చు, ఎనీ ఆర్బిటరీ పాయింట్ నుంచి చేయొచ్చు, దేని నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో అందులో మీడియన్ నుంచి చేసినప్పుడు మినిమం అవుతుంది. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీన్ డీవియేషన్ మినిమం ఎప్పుడు అవుతుంది, మీన్ డీవియేషన్ మీడియన్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మినిమం అవుతుంది. డీవియేషన్స్ మీడియన్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎక్స్ఐ మైనస్ ఏలో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఎక్స్ఐ మైనస్ ఏలో ఏ మీడియన్ కింద తీసుకోవాలి, తీసుకుంటే మినిమం అవుతుంది మీన్ డీవియేషను, అంతకంటే మినిమం అవ్వదు, అదే తక్కువ మినిమం. రైట్. 10th one, the relation between range and mean deviation. We have certain relations between range, mean deviation, range, quartile deviation, mean deviation, quartile deviation, standard deviation, etc. These are the some particular values, and we'll discuss one by one. The relation between range and mean deviation, which is A, option A, 2R is equal to R range, MD mean deviation. Okay, 2R is equal to 5 MD. B, 5R is equal to 9 MD. C, 2R is equal to 15 MD. D, 2R is equal to 9 MD. Answer is option C, 2R is equal to 15 MD. R is equal to 15 by 2 into MD, mean deviation. So this is what the relation between range and mean deviation in Telugu. రిలేషన్ బిట్వీన్ రేంజ్ అండ్ మీన్ డీవియేషన్. రేంజ్కి మీన్ డీవియేషన్కి ఏమైనా ఎంపిరికల్ రిలేషన్ అంటుంది అండి, లేదా ఎంపిరికల్ రిలేషన్ ఏంటి? ఆప్షన్ ఏ, 2R is equal to 5 MD. ఆర్ అంటే రేంజ్, MD అంటే మీన్ డీవియేషన్. బి, 5R is equal to 9 MD. సి, 2R is equal to 15 MD. డి, 2R is equal to 9 MD. ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ సి, 2R is equal to 15 MD. ఇది 2 times 15 times రేషియోలో ఉంటుంది. ఇది 2R is equal to 15 MD. ఇది రిలేషన్ బిట్వీన్ రేంజ్ అండ్ మీన్ డీవియేషన్. అర్థమైంది కదండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 11. Quartile deviation is calculated by a simple formula. A, Q3 plus Q1 by 2. B, Q3 minus Q1 by 4. C, Q3 minus Q1 by 2. D, Q3 plus Q1 by 4. Answer is Q3 minus Q1 by 2. Quartile deviation is calculated by Q3 minus Q1 divided by 2. In Telugu, quartile deviation is calculated by, quartile deviation ఈ కింది ఫార్ములాలో ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో. రైట్. ఆన్సర్స్ ఏంటంటే Q3 plus Q1 by 2, Q3 minus Q1 by 4, Q3 minus Q1 by 2, Q3 plus Q1 by 4. ABCDలో ఆన్సర్ ఏంటి? ఆప్షన్ సి, Q3 minus Q1 divided by 2. Q3 minus Q1 by 2 ఆన్సరు. క్వార్టైల్ డీవియేషను థర్డ్ క్వార్టైల్ మైనస్ ఫస్ట్ క్వార్టైల్ డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం. ఇది క్వార్టైల్ డీవియేషన్కి ఫార్ములా. రైట్. 12th క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 12. ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై. I already pointed out that for every measure you have a coefficient. The coefficient of quartile deviation is calculated by. You can simply answer that. I already indicated you in one particular question, right? Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. B, Q3 plus Q1 divided by Q3 minus Q1. C, Q3 minus Q1 by 2. D, Q3 plus Q1 by 2. Option is, answer is option A, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Hope you understand. Minus in the numerator, plus in the denominator, right? This is your answer. In Telugu, the coefficient of quartile deviation is calculated by. Coefficient of quartile deviation is calculated by. Coefficient of quartile deviation ఈ కింది ఫార్ములాలో ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? ఏంటి ఫార్ములా? ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఏ, Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. B, Q3 plus Q1 by Q3 minus Q1. C, Q3 minus Q1 by 2. D, Q3 plus Q1 by 2. ఇందులో ఆన్సర్ ఏంటి? ఆల్రెడీ మీకు నేను ఒక దాంట్లో చెప్పాను. ఏబి రెండు ఆప్షన్ అదే వాల్యూస్ అయితే A minus B by A plus B అని గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఫార్ములా. Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1. ఇది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ. చూడండి, ఇక్కడ పైన ప్లస్ ఇచ్చాడు, కింద మైనస్ ఇచ్చాడు, మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. చూడండి, ఇది Q3 minus Q1 by 2. క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఇస్తాడు. చూడండి ఫార్ములా, క్వార్టైల్ డీవియేషన్ ఫార్ములా ఇక్కడ ఉంది, ఇస్తాడు మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. రైట్. ఇవి రెండు మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా న్యూమరేటర్లో మైనస్ పెట్టాలి, డినామినేటర్లో ప్లస్ పెట్టాలి.
కోఎఫిషియంట్ ఎప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది. Q3 minus Q1 by Q3 plus Q1, right? So these are the some questions I have discussed in the part 1, and in the part 2 I continue the measures of dispersion, multiple choice questions. Right, I hope you understand. Thank you very much.